Kill to Z. Kill to Z. Стой. Бледный король из Холча. Ну, кстати, бледный король неплох. Гладус было уже, да. Итак, Паник ресторан, Вильгельм Черепштрассе. Кто это? О! Вольфенштейн. Ну не, злодей Вольфенштейн не может быть крутым, сори. Серьезно, там есть антагонист Ментал, просто его никто никогда не видел. О нет, я разбудил вахеров. Что я наделал? Anyway. Absolutely, I am not panicking. I'm actually quite hungry though. My name is JSR, and I'm getting prepared for my own run later today. So I am coming from you from Las Vegas, Nevada, ready to help serve up some fun food puns and see all of the glorious Паник Panic ресторан restaurant gameplay. 1992 года на NES. Thank you for having me, Jangle. Yeah, awesome. Yeah, awesome to have you too on commentary. And also, those watching and who want to donate, by all means, go ham with the puns, the food puns. Just yes, do it. Also, chat, just you know what to do. Okay, let's just go into this introduction. Итак, what is this game about? Well, we have the chef что же это за игра? Мы играем за шефа, и на нас скидывают еду. Но оказывается, что есть наш злейший враг Оудав. И теперь нам нужно вернуть испорченный наш ресторан, который немножко заполонили какие-то демоны и монстры. Это Пипина, все верно. Это Pizza Tower. Приквел. But as it turns out, the speed tech is actually there's quite some compelling speed tech to it, as you will see in the run. This level is pretty short, though. It's a bit of an introduction. Достаточно короткий уровень, но у нас раннер обещает крутой скип чуть-чуть попозже он будет. Так, подбираем ложку, она чуть-чуть дальше атакует. So here's the first boss. This is Popcorn Pete. Это Пит Попкорнчик. Убиваем его очень быстро, без проблем. So one piece of speed tech you're going to be seeing Jangle doing throughout the run is every time he kills one of these enemies, you're going to see him immediately jump and try to grab these coins as he goes. And that's because this game has some really awful lag that you can reduce by grabbing these coins and make them. Да, и каждый раз, когда мы убиваем врага, раннер пытается прыгнуть в его труп, чтобы забрать монетки, потому что если у нас будет очень много монеток на экране, игра может очень жестко фризить и подлагивать, из-за чего наше прохождение затянется немножко. Gotta hit those onions twice, so that's also a thing to keep in mind. I'm not sure if I'm... I barely missed it. Ай-яй-яй-яй-яй, практически успели пропустить цикл лифта. Otherwise, I would get that, and I would save like a couple of seconds, so that's always nice. Yeah, and on the way there, Jangle picked up a lollipop, which upgrades your life, and we'll be grabbing a couple more of those, or one more of those to get to our max 4 hearts there. Скоро заберем дополнительное хп, чтобы у нас было 4 сердечка. It's kind of a nice permanent health upgrade until I believe Cookie takes a death, then I think you go back to 2 hearts, but we'll be good. We'll be good, yeah. Right. Time to spin to win. Так, подбираем пауэрап крутилки, теперь мы с кастрюлей крутимся и автодамажим их. And so you grab these coins, you can actually use those in between stages on the slot machine to get extra lives as such.
Да, на самом деле монетки можно использовать между стейджами и покрутить рулетку, чтобы получить что-нибудь, например, сердечки. So the enemy here is Microwave Mike, and it is not the army of chickens that just ran into it, but rather the microwave itself. So, Yeah. I mean, Also, the chicken mystery here. You saw. So you saw 3 chickens enter and 2 came out. So what happened to the 3rd chicken? What do you think, Chad? What do you think? Так, и тут была какая-то загадка от игры про повествование. Зашло в духовку 3 Okay, good. курицы, а вышло 2. Он спрашивает у чата, почему же так произошло. Sausages and these eggs that we call ghost pancakes. They're totally ghost pancakes. They're totally Like, ghost pancakes, yeah. think И about это призрачные блинчики. See, it's like a little pancake, and it's like Yeah. surrounded in like a ghost blanket. Totally. Я не знаю, Again, there's another. это, видимо, рофл, что это больше походит на приведение блины, чем на омлет, который ходит. Any major mistakes. I'm also gonna head up here, see if I can do. Ну, и мы пытались задоджить эту вилку. Сложно задоджить эту вилку, потому что нужно в самый последний момент прыгать. Miss this because I think it's like 7 to 8 seconds because it takes a while for this lid to return so I can step on it. yeah, these cycles are a lot longer than the elevators in the previous stage. Yeah, Да, вот тут очень длинные циклы. Ой, как мало хп. Одно сердечко a остается. little bit low, but should be fine still. So there is a really cool piece of speed tech you're going to be seeing Jangle do here pretty shortly, assuming that he И has the совсем life скоро that будет attempted. вот тот, как раз тот Not quite. скип, но, к сожалению, не хватает нам хп. Умираем. Придется континью использовать. Would have had the spoon. This would have been like a ton easier, but Если бы у нас осталась ложка, было бы намного проще. we're still good. So the old route used to take that ladder that he just passed by, which is a mini game, and you have to get the bomb on the first possible choice. But we've discovered You can also do Toast this, toast boost. Yeah, this is gonna be this right here. This is a И здесь должна быть мини-игра, но если мы правильно воспользуемся тостером... Ой, не получается. Можем сделать тостер буст. Try to go for a somewhat early jump, and that would make this work out a little bit better. But I'm gonna try this again. Okay, whilst I do this, it's probably a good time for some donations if you have them, JPEG. I sure do, and we have some food and food-related puns coming in. $50 from Mice W. Panic at the restaurant. And $50 from India Murasaki saying, can't wait Так. to see what's cooking in this restaurant. И... All right, there we go. That was a somewhat tough room. Still fine though. Yeah, so we grabbed the safety lollipop there. There's another lollipop at the end of the Нормально, stage проходим. that is like safer for the Руму. another RNG boss. But gotta do what you can here. Yeah. Another bubble yeah, cycle. this This boss is coming up. yeah. This This so boss coming yeah. up is Wily Walk, and he Yeah. is completely RNG. И сейчас будет рандомный босс, не самый приятный. I've been sort of calling it the shrimp boss as well. So you'll see. I'm gonna grab this. Also refills my health, which is really handy. Подобрали хилку, чтобы безопаснее побить босса. Okay, I got one here. Тут из кастрюли валятся жарящиеся креветки. You would Просто танкуем лицом его. instantly get knocked off the platform. That tends to happen, but this was pretty good. I thought the boss was tough. That looked like a walk in the park for you. Wow. Джессер говорит, я думал, это сложный босс, а все выглядело очень Let me go просто. outside. How does that sound? На нас нападают дикие шавермы. Like the one item, I think that's not really food related, but still not to be messed with. All right, so yeah, this level is also so there's also some vertical aspects to it, I guess, because you will be making these climbs quite a few times. And yeah, Появляется дополнительная вертикальность за счет вот этих вот цепочек. So now's probably a really good time for some more donations if you have them. You bet I do. I have $50 from Eric's33 that says, good luck to Jangle Storm on the Panic Restaurant run. Base Guy sends in $25 and says, I'm glad that Jangle came all the way from the Netherlands to show us this great game. What do you call a fake noodle? An impasta?
Ah, Закидывают донаты с шутками, связанные с едой. Многие завязаны на игре слов. Thanks for showing off this excellent run. hey. I love the food puns. They're so good. Anonymous sends in 25. Success with the event and a special hello to Jangle Storm from his family. Немножко подлагивает экран у нас в момент, но все нормально. Продолжаем. Да, снова достаем крутилку. Visibility situation here, just spinning around. As long as I don't land on those knives, those are insta-kill because, you know, spikes. Да, главное не упасть на ножи, потому что это как бы шипы, которые сразу убивают. Yeah, they didn't make it that easy for you to grab that, no. Okay, I was normally gonna do like a, well, nah, I was gonna do a drop there, but it's a pretty tight window. You can actually make it in there and just cram yourself in there and deal with those, but... Alright, it's burger time. Burger time. Wait, wrong. И бургер. So Jangle's gonna be going for a quick kill here. Жестко Does he get it? показываем наш ответ Very nice. американской еде. Мы только за здоровое питание и продолжаем движение дальше. Otherwise you get like knockback sometimes, and especially as I head my way towards the middle of that. Кстати, вроде первый же босс Пиццатауэра это тоже бургер. Правильно помню? А нет, там помидоры. Ладно. Okay, now this stage, and this is a stage. This stage is horrendous when it comes to the lag. So the name of the game here. Ну вот в этом месте очень много лагов. Does not make it easy. И, к сожалению, с вилкой еще тяжелее избегать лагов. Before I drop down, because it's like the easiest or the fastest way to do it. There's actually a frame perfect trick that you can do there, where you can do like a very slight tap, and you can jump underneath the fork. But you also have to stand in a certain position with that, so it's a really tough trick. I think I've Да, есть возможность, конечно, избежать этой вилки, но практически фрейм-перфектный трюк. Да, нам нужно... Ну, опять мы катимся на льдинках, скользим на них. Нас преследует мороженое снизу. Okay, I have to wait this cycle out. If you could do this really quick, you can get an especially good cycle also later on, because again it's another. Если начать сразу быстро бежать, то можно очень хороший цикл словить. Okay, next up we're gonna grab some item, hopefully. See the plate there? We're gonna grab that. Very nice. Nice. That jump is actually really difficult to nail, and to get that, you really only get one try at it. But now that Jangle has the plates, he can go for some quicker kills, including the boss here. Так, теперь у нас есть тарелочки, которые можно кидаться. Они позволят нам заквик-киллить босса. Да, главное не потерять ее. See this room. So this is a room full of these flying popsicles, I guess. And there's also. В этой комнате очень много вот этого летающего мороженого. И мы специально скипнем один цикл. На всякий случай. Ой. Да, и даже если нет у нас тарелок, там есть рядом ложка, которую можно использовать против босса. Как видите, нам нужно просто уворачиваться от пролетающих шариков мороженого и закидывать в нее тарелки. Да, очень хорошо, что мы ее повидели именно в этой части экрана, потому что так быстрее происходит транзишн на следующий уровень. Deal with things way quicker than even with the spoon. Like even if that has a bigger reach than the frying pan, it's still you still have to improvise a little bit more. And we're already at the dessert level. Yeah, with pumpkins. With the happy pumpkins. Happy pumpkin. Да, мы попадаем на Fish and waterfalls. пустынный уровень, где есть тыквы и водопад. Кстати, рыбы один из типов врагов, который рандомен в игре. Вы никогда не знаете, откуда они выпрыгнут. Натажаем карточку фри жесткой крутилкой.
Speaking of like Как that, же все these лагает. French fry monsters are like, yeah, let's just add a bunch of sprites to the screen. And it's awful. yeah. Speaking of sprites, I actually have, I don't know, a slightly related donation. Go for it. $10 from Axe Jacks that says the most popular drinks at this restaurant are sprites. Yo. That was a good one. I have Thank you. some more food puns whenever. Да, ребята обсуждают, что Five from Aria. очень из-за большого количества спрайтов лагает игра, и в донат как раз кто-то прислал очень забавно, что какой напиток самый популярный в этом ресторане, и отвечает спрайт. The waterfall jump just there, by the way, that was a pretty tight one. I really have to make sure. Не знаю, почему они назвали этот уровень пустынным, если честно. And also, that pumpkin there, I jumped there specifically to reset that one pumpkin cycle so I can drop down those ladders a little bit quicker. Да, типичная пустыня. Я в такой вчера был. We're getting close to the end here. Got some more killer fries to deal with. Ooh, that one almost got me actually. Ой, 1 хп. Oh no. At least it wasn't later on in the О. screen. Like this is one of the screens where you can lose a lot of time if it's really going a different way. Yeah, luckily like you just hit the checkpoint there, so. Yeah, so we should be Yeah. good. This is probably the hardest screen in the game to get through without getting hit. It's just once you get thrown Джессар говорит, что это один из самых сложных экранов, чтобы пройти его без дэмэджа. Ой-ой-ой, как же эти картошки гнобят нас. Ой, отражает картофель, ну хорошо. Whoa, surprise. Ой, увернулись еле-еле. О, хорошо, взяли леденец, похилились полностью. Хорошо. И идем к последнему боссу. И встречаемся снова с Олдавом. Let's see if this fight pans out. Yeah, we'll see. Well, he's got some good odds there. Me, on the other hand, I don't know. Okay, that doesn't look too great, but we'll do our best, right? It'll do. Wait, I'm gonna go for a quick kill here, see if I can get it. I have to kind of move. Смотрим, получится сделать quick kill. And I can attack him on the left side of the screen if it goes well. Time stops as soon as I lose control of my character, so get ready for that. Going up in here. Ooh, there we go. Так, закидываем его It wasn't яйцами. quite a quick kill, but close enough. Semi-quick kill. Okay, get ready. Оу. And time. Время 15:20. Неплохо. Okay. Not too bad, not too bad. I'll take that still. Like, I lost like one hit there because the enemy wasn't flashing, as you could see there. So ideally, it would be all the way on the left side of the screen if you wouldn't do it really quickly, but this is still pretty good, so. And it's always like a very consistent pattern too, so. Oh yeah, also he just fell from the sky, but he's fine, don't worry. Good job, Cookie. You did the thing. Ух, закончили мы с Phoenix рестораном. Как и со всем этим блоком Несса, потому что дальше будет не Несс. I'll take it, I'll take it. I was gonna say 14, 15 in that range. Still good. Yeah, level 3 was a little bit tough, but I guess the rest went fine, so yeah. И Did it. Yeah, на этом примерно и заканчивается мое комментирование. Я с вами провел сегодня основную часть дня. Мы прикольно пообсуждали разных персонажей видеоигр. Хорошо провели время, узнали о классных играх. Кое-что завишлистили. Steam, я, например. Посмотрели классное прохождение Арканоида. И, в общем, в целом, хорошо провели время, я считаю. Поэтому надеюсь, дальше вам будет тоже интересно. Следующие комментаторы вас тоже будут радовать тем, что они рассказывают. No, I mean, this was a fantastic run. Thank you for having me on commentary. This was a lot fun. И для вас комментировал специально Кукустас. Если что, подписывайтесь на Twitch, на куда-нибудь еще, на мой, куда-нибудь. Куда не лень, туда и подписывайтесь. Вот так вот. Был рад для вас комментить. Скоро сюда должен зайти следующий комментатор. А я вам желаю всего хорошего. Пока-пока. Catch me on stream. Feel free to drop me a follow on twitch.tv/janglestorm. I do a variety of speedruns. This is like one of them.
And yes, mentioned I'll be doing another run on Thursday for Awful Block, and it's going to be another NES game named Last Ninja. So get ready for that. Yeah, in the meantime, be sure to keep donating, of course, and have a wonderful time. And thanks again to Games Up Quick for letting this game in. It's been an honor to show this off. And yeah, shout out to my family and all my friends. And that's all I have. I'll see you around. Have a good one.